ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வின்மீன் லேர்னிங். இன்றைக்கி நம்ம 10th சோஷியல் சயின்ஸில் லெசன் 14ஓட பார்ட் 5 வீடியோ பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 101. When and where the Communist Party of India was founded? The correct answer is option B, 1920, Uzbekistan. Inspired by the Russian Revolution of 1917, Communist Party of India, that is CPI, was founded in Tashkent, Uzbekistan in October 1920. Question number 102. Which year Russian Revolution inspired to form the Indian Communist Party? The correct answer is option B, 1917. 1917 நடந்த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷனை இன்ஸ்பைரேஷனாக வச்சுட்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா தாஷ்கண்ட் உஸ்பெகிஸ்தானில் அக்டோபர் 1920 உருவாக்கப்படுது. கொஷின் நம்பர் 103. நேம் த மெம்பர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி. தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஆல் தி அபோவ். M.N. Roy, M.P.T. Acharya, Abani Mukherjee. M.N. Roy, Abani Mukherjee, M.P.T. Acharya, these people are some of the founding members of the Communist Party of India. Question number 104. Who gave the presidential address in All India Communist Conference held at Kanpur? The correct answer is option A, Singaravelar. In an attempt to form a party, All India Communist Conference கான்பூரில் 1925 நடக்குது. அண்ட் சிங்காரவேலர் gave the presidential address. இது it led to the foundation of Communist Party of India in Indian soil. Question number 105. Assertion and reasoning. Assertion. The All India Communist Conference held at Kanpur led to the foundation of Communist Party in Indian soil. Reasoning. The Communist Party efforts led to establish the All India Workers and Peasants Party in 1928. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true, and the reason correctly explains the statement. In an attempt to form a party, All India Communist Conference கான்பூரில் 1925 நடக்குது. And this led to the foundation of Communist Party of India in the Indian soil. So இந்த efforts எல்லாம் சேர்ந்து it led to the establishment of All India Workers and Peasants Party in the year 1928. Question number 106. Match the following. 1924 Kanpur Conspiracy Case. 1929 Hindustan Socialist Republic Association. M. Singaravelar Hindustan Republic Army. Sukhdev Meerut Conspiracy Case. The correct answer is option D, 1924 Hindustan Republican Army. 1929 Meerut Conspiracy Case. M. Singaravelar Kanpur Conspiracy Case. Sukhdev Hindustan Socialist Republican Association. 1924 Hindustan Republican Army, அதாவது HRA was formed in Kanpur. It overthrew the colonial rule by an armed rebellion. சொல்லலாம். M.N. Roy, S.A. Dange, Muzaffar Ahmad, M. Singaravelar, these people were arrested and tried in the Kanpur Conspiracy Case of the year 1924, and Bhagat Singh, Sukhdev and their comrades reorganized the HRA in Punjab. So influenced by the socialist ideas, they renamed it as Hindustan Socialist Republican Association, and it was founded in the year 1928. The progress of Communist Party of India it was halted with the Meerut Conspiracy Case சொல்லலாம், which was in the year 1929. Question number 107. Who were involved in the Cochranes Transparency Case? The correct answer is option B,
Ashfaqulla Khan. 1925ல Ram Prasad Bismil, Ashfaqulla Khan and other people, they held up a train carrying government money and looted it in Kakori. Kakoriங்கிறது வந்து a village near Lucknow. So these people were arrested and tried in the Kakori conspiracy case. இதில் 4 of them were sentenced to death and while the others were sentenced to imprisonment. Question number 108. When the Hindustan Socialist Republican Association was formed? The correct answer is option B, 1928. Bhagat Singh, Sukhdev and their comrades, இவங்க வந்து they reorganized the HRN சொல்லலாம் in Punjab. So இவங்க they were influenced by the socialist ideas and they renamed it as Hindustan Socialist Republican Association in the year 1928. Question number 109. Choose the correct statements. In 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw smoke bomb inside the Central Legislative Assembly. Sanders, British police officer, was assassinated for the Lathi charge led to Lala Lajpat Rai's death. Bhagat Singh and Dutt were arrested for assassinating Sanders. The correct answer is option D. All the above statements are correct. Sanders அப்படிங்கிற British police officer வந்து he was responsible for the Lathi charge that led to Lala Lajpat Rai's death and he was assassinated. And Bhagat Singh along with B.K. Dutt வந்து they threw smoke bombs inside the Central Legislative Assembly in the year 1929. அவங்களோட intention வந்து it was not to hurt anyone, but he along with Rajguru was arrested and sentenced to death. Question number 110. Who carried out the Chittagong Armory raid in the year 1930? The correct answer is option C, Surya Sen. In April 1930, Chittagong Armory raid was carried out by Surya Sen and his associates. So they captured the armories in Chittagong and they proclaimed a provisional revolutionary government. Question number 111. Who formed the Congress Socialist Party? The correct answer is option D, all the above. That is Jayaprakash Narayan, Mino Masani, Acharya Narendra Dev. 1934 Congress Socialist Party was formed by Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Dev and Mino Masani. They believed that nationalism was a path to socialism and they would work within the Congress. So இதனால they worked to make Congress a pro-peasant and a pro-worker party. Question number 112. What was the cause for the Government of India Act 1935? The correct answer is option B, the civil disobedience movement. Government of India Act 1935 it was an important positive outcomes of the civil disobedience movement held in India. Question number 113. What was the key feature of the Government of India Act 1935? The correct answer is option D, both A and B, that is provincial autonomy and diarchy at center. Government of India Act 1935 ஒரு important positive outcomeனு சொல்லலாம் அப்போ நடந்த civil disobedience movement ஆனது. இதோட key features provincial autonomyயும் diarchy at centerம். In the act it provided autonomy to the provinces. Question number 114. Which country was separated from India by the 1935 Government of India Act? The correct answer is option B, Burma. Government of India Act 1935 ஒரு important positive outcome of the civil disobedience movement at the time of India. So இது இந்த ஆக்ட்னால பர்மா was separated from India. Question number 115. State the correct statements regarding the Government of India Act 1935. All the subjects were transferred to the control of Indian ministers. The franchise was based on property. The correct answer is option C. Both the statements are correct.
கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாசிட்டிவ் அவுட்கம் ஆஃப் தி சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட். ஸோ இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமியும் சென்டரில் டயார்கியும். இந்த ஆக்ட் வந்து இட் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் அட்டானமி டு த ப்ரொவின்சஸ் அண்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே வர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியன் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். டயார்கி வந்து வாஸ் இன் ஆப்ரேஷன் இன் ப்ரொவின்சஸ் தட் வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ. And franchise வந்து it was based on property and was extended, though only about 10% of the population வந்து they enjoyed the right to vote. Question number 116. In how many provinces Congress got the majority in the 1937 elections? The correct answer is option A, 7. Government of India Act 1935 வந்து implement பண்ணக்கப்புறம் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த இயர் 1937. இந்த காங்கிரஸ் வந்து இதனால பெரிய அளவில் பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் ஆஃப் த சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட், காங்கிரஸ் வந்து இட் கால்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் பாய்காட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் இட் கண்டெஸ்டட் இன் தி எலெக்ஷன்ஸ் ஹெல்ட் இன் 1937. இதில் வந்து காங்கிரஸ் 7 அவுட் ஆஃப் 11 ப்ரொவின்சஸில் ஒரு விக்டரி ஆனாங்கன்னு சொல்லலாம். Question number 117. Why did the Congress ministers resign from their post? The correct answer is option B. The colonial government of India entered the war without consulting the Congress ministers. நைன்டீன் 1939 செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து ப்ரோக் அவுட் ஆகுது. The colonial government of India வந்து it entered the war on behalf of the allies but without consulting the Congress ministers. இதனால அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே they resigned in the protest. Question number 118. Who was defeated by the Subhash Chandra Bose in the president election of Indian National Congress in the year 1939? The correct answer is option A, Pattabi Sitaramayya. 1939 Subhash Chandra Bose வந்து he became the president of Congress by defeating Pattabi Sitaramayya. Pattabi Sitaramayya வந்து he was the candidate of Gandhiன்னு சொல்லலாம். So when Gandhi refused to cooperate, Subhash Chandra Bose வந்து he resigned his post and he started the forward bloc party. Question number 119. When the ban for the Communist Party was lifted in India? The correct answer is option B, 1942. 1942 British government வந்து it lifts the ban on Communist Party of India. எதனாலனா they supported the British government in the Second World War. Question number 120. Assertion. The communists initially opposed the Second World War, calling it an imperialist war. Reasoning, they called as People's War and supported it as the Nazi attacked the Soviet Union. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Communist வந்து இனிஷியலா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை அப்போஸ் பண்ணாங்க. தே கால்ட் இட் அன் இம்பீரியலிஸ்ட் வார். ஆனால் நாசிஸோட அட்டாக் வந்து சோவியத் யூனியன் மேலே இருந்ததுனால தே கால் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆஸ் பீப்புள்ஸ் வார் அண்ட் ஆஃபர்ட் கோஆப்ரேஷன் டு த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஸோ இதனால் 1942 கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மேலே இருந்த தடை வந்து இந்தியாவில் நீக்கப்பட்டது. Question number 121. Who conceived the idea of Pakistan? The correct answer is option B, Rahmat Ali. 1933 Rahmat Ali அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் who was in Cambridge University, he conceived the idea of Pakistan, which comprised of provinces of Punjab, Kashmir, Northwest Frontier Province, Sindh and Baluchistan. Question number 122. Who was the first person to start the individual satyagraha? The correct answer is option C, Vinoba Bhave. Gandhi வந்து declared limited satyagraha which should be offered by a few individuals. So in the objective வந்து it was to convey the whole world that India was opposed to Nazism தான், but it does not enter the war voluntarily. So Vinoba Bhave வந்து he was the first person to offer satyagraha, that is individual satyagraha, on 17th October 1940. Question number 123. Assertion.
On 22nd March 1942, the British government sent a cabinet mission under Sir Stafford Cripps. Reasoning, the Congress rejected the mission's proposals as Britain was not ready to transfer effective power immediately. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true, and the reason correctly explains the statement. 22nd March 1942 பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மிஷனை வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அண்டர் த கேபினட் மினிஸ்டர் சர் ஸ்ட்ராஃபர்ட் கிரிப்ஸ் ஆஸ் த ஜாப்பனீஸ் நாக் த டோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த நெகோசியேஷன்ஸ் அதாவது பிட்வீன் த கிரிப்ஸ் மிஷன் அண்ட் த காங்கிரஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுது. ஏன்னா பிரிட்டன் வாஸ் நாட் வில்லிங் டு டிரான்ஸ்ஃபர் எஃபெக்டிவ் பவர் டு இந்தியா இமீடியட்லி. Question number 124. Where did the Congress pass the Quit India resolution to end the British rule in India? The correct answer is option D, Bombay. All India Congress Committee was held at Bombay on 8th August 1942, and this passed the famous Quit India resolution for demanding an immediate end to British rule in India. Question number 125. Who established the underground Congress radio? The correct answer is option D, Usha Mehta. Usha Mehta she established a Congress radio and which worked underground successfully. It functioned till November 1942. So with this we'll complete the part 5 video of lesson 14. For more online test materials and online test packages, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of WinMean. So இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். Kindly make use of it. Thank you.